Well, we start new political season, and today's discussion contains some very important issues. First of all, I would like to say a few words about the new victory plan of President Zelensky. He will present us this plan today. You know, if I look at this plan, I see the measures, the decisions we, the Western societies, we are not able to deliver in the last months and even years. First of all, about the invitation to NATO. I remember Vilnius NATO summit, I remember Washington NATO summit. We could not reach the consensus. And this is very important that we reach the consensus, because otherwise it will be not possible to get this decision. Second point of the Zelensky's plan is permission to target military facilities on the soil of Russia. Again, we are not able to deliver, we are not able to take the decision and to let them implement poorly defensive, actually, operation, because this targeting means not attacking Russia. This targeting means reducing the power to attack from Russian side, reducing Russia's offensive potential. The third the third point of President Zelensky's plan is about delivery of some very concrete types of military equipment, long-range missiles, and so etc. And again, we are hesitating. So nothing new, actually, in this plan, and I do not see any big issues put on the table. Just it is about our willingness and our commitment to support Ukraine. And it would be a great mistake to think that our hesitance is the best way to de-escalation. I think vice versa. Our hesitance is the best way, direct way to escalation. If we would support Ukraine, if Ukraine would be more successful on the ground, then I think Putin would be pressed to go to negotiations table. Right now, he thinks he's prevailing. He thinks Russia is pushing Ukraine to the corner. And this is the worst moment to start negotiations right now, because Russia feels to be the stronger side. Then, of course, I would like to pay your attention to quite important events, political events in Moldova and Georgia. This weekend, the presidential elections and referendum on European Union membership in Moldova. I think crucial moment. We can expect that Moldovan people will decide and will choose pro-European way, and I count on that very much. Myself, I was in Moldova together with the presidents of Latvia and Estonia, trying to convince especially younger generations to choose tomorrow and not just yesterday. Then Georgia, big issue, and it will be critically important elections in Georgia, because Georgian people will decide on the direction too. If they will stay and will keep the same status quo like now, I don't think that Georgia has the chances to proceed and to be successful on the path of Euro integration. If not, if pro-European forces will achieve the victory, then we can expect a different path, and we would welcome it very much. First question on the G7 loan to Ukraine. What if Orban will be doing? Well, I don't know what Viktor Orban will do, because you never know what he might do. I am concerned about our military aid to Ukraine. I mean European Union aid to Ukraine. Because of Viktor Orban's bloc, we cannot provide this money to Ukraine too. We cannot defreeze freeze immobilized assets of Russian Federation instead of 6 months to 3 years. Again, because of resistance of some countries, and somehow they are talking that we should wait until the presidential elections in the United States. I do not see the correlation between those two issues.
we have to be united. We cannot expect that everybody in the globe will be united, but in European Union, in this club, where we value and we cherish the principles which are extremely important for my country: human rights, humanitarian stability, and of course rule of law. We have to be united. If we are not, we cannot take the decisions. If we cannot take the decisions, autocratic forces prevail. So this is my conclusion. Thank you so much. Thank you. Yes, migration. You know, my country faces, I think we need innovative measures, and innovative measures meaning that we have to look for the safe harbor idea in the third countries. We should work with the countries of origin and transit. My country faces specific challenge related to hybrid attacks of Belarus and illegal migration, instrumentalized migration, which is currently more or less stable, the situation with this kind of migration. But you never know. Tomorrow it might be totally different. And because of this specific type of migration, we are kindly asking European Commission to change the legal framework and to take into account this situation and to give us the tools and instruments to our hands to try to stabilize the situation and to have the possibility to resist. Because we are talking about our resilience and we are talking about our ability to stabilize the external border of European Union. And I hope that we are moving towards that direction, but it takes time. Yra toks pavojus, todėl aš visada pasisakau už būtinybę ieškoti bendro sprendimo. Tai nebus lengva, bet mes turime tai daryti ir ko gero pasinaudoti tuo, kad Vengrija pirmininkauja ir apeliuoti į jos, turbūt racionalų protą pirmiausia, kad vis dėlto, jeigu mes šitų sprendimų nepriimsim, situacija tik tai eskaluosis. Ir štai visai neseniai tą patį sakiau. Negalvokim, kad mūsų raudonų linijų paišymas ir mūsų susilaikimas nuo pagalbos Ukrainai kažkaip tai deeskaluoja situaciją. Atvirkščiai, eskaluoja. Nes Ukraina negali atlaikyti Rusijos spaudimo, o Rusija, žinodama, kad ir vienas ir kitas sprendimas vėluoja, jaučiasi dar tvirtesnė ir jaučiasi galinti padaryti dar daugiau. Tai mes šitokiu būdu tik tai eskaluojam situaciją ir mažinam bet kokias net ir teorinės galimybės, kad galima būtų kalbėti apie taikos dėrybas, nes tikrai iš stipriojo pusės Rusija niekada nebus pasirengusi dėryboms. Kai kurie sprendimai priklauso nuo Jungtinių Amerikos valstijų, daugelis sprendimų yra susiję ir su mūsų ES sprendimais. Bet ką aš noriu pasakyti, šitie pagrindiniai Zelenskio plano elementai, tai yra mūsų nepadaryti namų darbai iš esmės. Ten nieko nėra naujo, ten yra tai, ką mes norėjome padaryti, bet nepavyko Vilniaus viršūnių susitikime dėl Ukrainos pakvietimo tapti NATO nare. Po to ir Vašingtone pasikartojo tas pats. Ten taip pat yra punktas apie leidimą atakuoti Rusijos karinius objektus jos teritorijoje. Šito taip pat nepadarėme. Trečias punktas - tiekti tam tikrus ilgo nuotolio ginklus ir kitą reikalingą įrangą labai konkrečiai. Ir ten prezidentas Zelenskis turi labai konkrečią specifikaciją. Mes šito taip pat nepadarėme. Tai kol mes nepadarome, tol mes esame toli nuo pergalės. Tai labai priežastiniai ryšiai čia yra savaime suprantami.
ta ši tema ir kaip Lietuva, pavyzdžiui, vertina tos vadinamosios pagalbos, tuos centrus, kaip Italija dabar daro, tarkim. Aš manau, mes turėtume ieškoti naujų idėjų, nes tos idėjos, kuriomis gyvenome pastarosius 10 metų, problemos nesprendžia. Nuo pat 2015-2016 metų mes nesusitvarkome su migracijos problema, kalbu apie visą Europos Sąjungą. Todėl ieškoti inovatyvių sprendimų, pasižiūrėti, ką daro kiti, ne tik tai Italija, dar šiek tiek anksčiau Jungtinė karalystė, reikia. Ir mums, Lietuvai konkrečiai, labai svarbu, kad mes vis dėlto turėtume instrumentus kovoti su ta vadinamąja instrumentalizuota migracija, kuri šiuo metu gal nėra labai reikšminga, bet gali bet kada tapti vėl mūsų galvos skausmu. Todėl mes nuosekliai kartojame ir jau pamažu matau sieną trūkinėja, kartojame apie tai, kad teisinė bazė reglamentuojant instrumentalizuotą migraciją turėtų suteikti mums daugiau lankstumo, kovoti su šituo reiškiniu ir tiesiog šiuo atveju stabilizuoti išorinę ES sieną, nes mes kalbame apie išorinę ES sieną tarp mūsų ir Baltarusijos. Prezidentė, koks tai Atskienės vyras irgi žinoma yra apie tą temą ir kaip vertinate įsilaikymą vykdytas kratas, jo aišku, kaip vertinate? Aš nesimsiu vertinti mūsų teisėsaugos saugos institucijų darbo, nes visa tai, ką jie daro, jie yra nepriklausomi tai daryti. Bet koks politikų kišimasis į jų veiklą būtų netoleruotinas. Džiaugiuosi, kad kol kas, kiek aš matau, politinės partijos, jų lyderiai santūriai komentuoja ir nekvestionuoja šito fakto, nes tiesiog vyksta tyrimas, atsiranda naujų aplinkybių ir, politiškai aš galiu įvertinti, kad šis skandalas turbūt buvo didžiausias skandalas per pastaruosius keletą metų, susijęs su labai įtakinga buvusia konservatorių partijos ministre. Ir mes turime išsiaiškinti viską iki galo ir tada sudėti taškus ant į. Ačiū. Στο σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μας απασχολήσουν τρία θέματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο Ζελένσκι και να ακούσουμε τις προτάσεις του σχετικά με το σχέδιο νίκης το οποίο έχει διαμορφώσει. Θέλω να επαναλάβω την πάγια θέση της Ελλάδος, η οποία είναι και θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Ουκρανία θα είναι αυτή η οποία θα επιλέξει τον χρόνο στον οποίο θα ξεκινήσει η διαπραγματεύση ειρήνης με τη Ρωσία. Πρέπει όμως να μπορεί να το κάνει από θέση ισχύως και όχι από θέση αδυναμίας. Θα έχουμε μια πρώτη συζήτηση για τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, τα οποία θα εξετάσουμε και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βουδαπέστης. Θέλω να επαναλάβω την απόλυτη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε ο κύριος Ντράγκη μέσα από το πόρισμά του σχετικά με τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να ξαναπώ ακόμα μια φορά
ότι όπως είμαστε σήμερα, οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εναρμονίζονται με τα οικονομικά μέσα τα οποία έχουμε στη δυνατότητά μας για να μπορούμε να τους επιτύχουμε. Θα μας απασχολήσει πολύ και το ζήτημα της μετανάστευσης. Η Ελλάδα εδώ και 5 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή υλοποίησης μιας πολύ αυστηρής αλλά δίκαιης πολιτικής για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της παράνομης μετανάστευσης. Και με χαρά διαπιστώνω ότι σταδιακά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν έρθει πολύ κοντά στις ελληνικές θέσεις, δίνοντας πολύ μεγάλη σημασία στην εξωτερική διάσταση του ζητήματος της παράνομης μετανάστευσης και της αποτελεσματικής φύλαξης των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο λείπει από την ευρωπαϊκή μας στρατηγική είναι μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία και θα εξουσιοδοτήσουμε, καθώς φαίνεται, να μπορέσει να καταθέσει στο Συμβούλιο καινοτόμες προτάσεις για το πώς μπορούμε να κάνουμε τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στις χώρες προέλευσής τους πιο αποτελεσματικές. Εκεί θέλω να θυμίσω ότι οι επιστροφές πρέπει να γίνονται και προς την Τουρκία, γιατί αυτό είναι και στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας από το 2016. Προσβλέπω λοιπόν σε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ την Ευρώπη, αλλά ένα ζήτημα το οποίο θέλω να το τονίσω δεν βρίσκεται ψηλά στα προβλήματα τα οποία οι Έλληνες πολίτες μας λένε ότι τους απασχολούν, γιατί πολύ απλά η Ελλάδα υπήρξε πολύ αποτελεσματική στην αντιμετώπιση του ζητήματος της παράνομης μετανάστευσης, και δεν πιστεύω ότι μπορούμε και εμείς να συνεισφέρουμε ουσιαστικά σε αυτή τη συζήτηση μεταφέροντας την ελληνική εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Returns are the missing link in our migration policy, and as you know, Greece has been implementing for the past 5 years a very tough but we believe fair migration policy. And I'm happy about the fact that gradually the European Council has recognized the importance of the external dimension of migration and the need to effectively protect the European borders. But of course, as you know, the Pact on Migration and Asylum does not address the question of returns. We cannot accept the fact that we are not effective to deal with those who are not entitled protection status in the European Union. I'm eager to find out more about the innovative solutions proposed by the Commission, and I'm happy about the fact that we recognize that we need to think out of the box in order to address this pressing concern. Thank you.
Χαίρετε. Καλημέρα. Υπάρχουν αρκετά θέματα σήμερα στην ημερήσια διάταξη, αλλά θεωρώ εκείνο που θα κυριαρχήσει πέραν της συζήτησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, η παρουσία του οποίου είναι σημαντική και για λόγους ουσιαστικούς αλλά και για συμβολικούς. Θεωρώ το θέμα που θα κυριαρχήσει είναι το μεταναστευτικό. Και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον να προσεγγίζει με την σοβαρότητα που πρέπει το συγκεκριμένο θέμα. Η πρόεδρος της Επιτροπής έστειλε μια επιστολή που περιγράφει πολύ συγκεκριμένα τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν από Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι θετικό που επιτέλους σε αυτό το κάδρο των συζητήσεων για το μεταναστευτικό περιλαμβάνεται και το θέμα της Συρίας. Όταν πρωτοξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια ήταν μόνο 2-3 κράτη-μέλη που επέμεναν για την ανάγκη να αγγίξουμε το θέμα της Συρίας. Πλέον είναι διψήφιος ο αριθμός των κρατών μελών που συμφωνούν με την προσέγγιση μας. Γι' αυτό το θέμα θα υπάρξει και μια προπαρασκευαστική συνάντηση τώρα που έχει οργανώσει η Πρωθυπουργός της Ιταλίας. Άρα χαίρομαι γιατί υπάρχει αυτή η σοβαρή πλέον προσέγγιση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί πέρα είναι το Μεσανατολικό. Οι εξελίξεις είναι πολύ ανησυχητικές. Η Κυπριακή Δημοκρατία ως το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, με άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας πάντα πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ δύσκολη κατάσταση πραγμάτων. Θα σας ενημερώσω ότι σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία αποστέλει φαρμακευτική βοήθεια στον Λίβανο μετά από αίτημα των Λιβανικών αρχών, ενώ είμαστε και σε συνεχή επαφή με τον Λιβανικό στρατό, ένας θεσμός της χώρας που τη χάνει εκτίμησης, προσεγγίζεται θετικά από όλο το φάσμα, από όλο το πολιτικό φάσμα του Λιβάνου, και είναι ανάγκη και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι που θα θέσω σήμερα στις συζητήσεις, να στηρίξουμε, γιατί επαναλαμβάνω, ο στρατός του Λιβάνου είναι εκείνος ο θεσμός που μπορεί σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Την ίδια στιγμή, μια πρώτη συζήτηση σήμερα στα θέματα της ανταγωνιστικότητας είναι η μεγάλη αδυναμία, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταγωνιστικότητά μας έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας. Έχουμε προβλήματα, έχουμε δυσκολίες, χρειάζονται συγκεκριμένες λύσεις. Πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο σήμερα αναμένω να αγγίξουμε και το θέμα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομικά να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Όλα αυτά τα θέματα αντιλαμβάνεστε ότι τα συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο μέσα στο πλαίσιο της Συνόδου των 9 Μεσογειακών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην παρουσία μάλιστα και του βασιλιά της Ιορδανίας, μια συζήτηση η οποία ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, και αναμένω να έχουμε σήμερα αυτή την κοινή προσέγγιση τα 9 μεσογειακά κράτη-μέλη, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι συμβαίνει στη Μεσόγειο δεν επηρεάζει μόνο εμάς, επηρεάζει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω με τον καγκελάριο της Γερμανίας και φυσικά τον Έλληνα Πρωθυπουργό σε σχέση με την συνάντηση που έγινε στην Νέα Υόρκη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, μια συνάντηση η οποία κρατά ζωντανή την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών. Χαίρομαι για την δέσμευση του Γενικού Γραμματέα, για την επιμονή του, και είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια μαζί και με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει. Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, ο Γενικός Γραμματέας θα προχωρήσει με να καλέσει μια άτυπη διευρυμένη συνάντηση, έτσι ώστε να εξεταστούν συγκεκριμένα οι προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών. Την ίδια στιγμή θα έχω μια συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη στη Λευκοσία για να διερευνήσουμε την προοπτική του ενδεχόμενου να έχουμε κάποια συγκεκριμένα περισσότερα σημεία διέλευσης. Υπάρχουν πολλές προτάσεις από δικής μας πλευράς για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, προτάσεις που έθεσα και στο Γενικό Γραμματέα. Δυστυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση που αναμέναμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πολύ εύστοχα λέχθηκε και χθες από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρόλο να διαδραματίσει.
Είχα μια σχετική συζήτηση τώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Συνόδου με την πρόεδρο της Επιτροπής και θα πρέπει σύντομα να αναμένουμε κάποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα δείχνουν και το αυξημένο ενδιαφέρον που υπάρχει, γιατί υπάρχει σε σχέση με την επανάληψη των συνομιλιών. Εντός του 2024 να περάσουν οι παρουσιάσεις των υποψήφιων επιτρόπων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ακολούθως ευελπιστώ ότι θα γίνουν και οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα δείχνουν αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει. Σας ευχαριστώ. I'm looking forward today for meeting with President Zelensky because I believe that our support to Ukraine remains very strong, and the discussion we will be having today will show up how we can even more deliver to what Ukraine has asked. And I'm proud that Europe could always agree on more help to Ukraine, and it remains on our political agenda. Today as well we will have a discussion about migration, and this becomes a more and more hot topic for Europe because on our external borders there has been even hybrid attacks. Even for Baltic states we have receiving hybrid attacks and migration instrumentalization from Belarus. Therefore I believe Europe have to decide on very strong decisions about hybrid attacks and illegal migration. So I'm looking forward for today's discussion, and I could see that Europe really understands that those decisions need to be made soon. So, thank you. Es domāju, ka jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka Ukrainai ir jābūt skaidram plānam, un viņi ir arī nākuši klajā ar savu plānu. Mums jāatcerās, ka tas ir viņu plāns, un ja viņu plāns nebūs gan ambiciozs, skaidrs un neparādīs to, ka Ukraina redz, ka viņi var vinēt šajā karā, tad es domāju, mums varētu būt ļoti daudz jautājumu. Tāpēc viss, kas ir jādara mums ir jāatbalsta Ukraina, un man arī ir gandarījums, ka Zelenskis ir pieminējis, ka Baltijas valsts tiešām ir kopā ar viņu, viņš to ir pamanījis, un mēs esam tiešām visās iespējamajās veidos arī runājuši politiski par to, ka mēs nevaram pagurt no atbalsta sniegšanas Ukrainai. Vakar arī tikos ar NATO ģenerālsekretāru, un viena no galvenajām tēmām, protams, bija Ukraina, jo mēs varam runāt vienā valodā, mēs saprotam viens otru, kur ir tie šobrīd vājākie punkti. Protams, visi gaida Amerikas prezidenta vēlēšanas, bet neskatoties uz to, mums ir kopīgi gan kā Eiropai, gan kā NATO valstīm jāveido vēl un vēl atbalsts Ukrainai. Un vakar arī ar līču valstīm tiekoties, man ir gandarījums, ka arī tur mēs runājām par Ukrainu. Protams, viņu jautājums vairāk skāra tuvu austrumu nemierus, bet tas kopumā mūs kaut kādā tādā politiskā veidā pat ir satuvinājis. Viņi saprot, ka pie viņu robežām ir nemieri, Eiropai šeit ir jāatrod risinājumi, un kopā, protams, visiem ir jāvienojas par tādu rīcību, lai mēs tomēr to mieru varētu atnest un spētu teroristiskās agresīvās valstis ierobežot. Mēs kopā ar poļiem jau esam labu laiku, un jāsaka, mēs kā Latvija esam vispār pirmie, kas ir tādi inovatīvi arī lēmumu un likumdošanu pieņēmuši, ka hibrīdajos apdraudējumos mēs varam rīkoties daudz aktīvāk. Arī Somija pieņēma tādu lēmumu, mēs ar viņiem arī dalījāmies ar savu pieredzi un mūsu likumdošanu, un, protams, ka mēs atbalstam daudz skaidrāku rīcību un lēmumus un iespējas valstīm gadījumos, ja uz viņu robežām ir hibrīdais apdraudējums, kāds pieņemsim ir Baltijas valstīs, Polijā, Somijā, un es domāju, ka nelikumīgās migrācijas gadījumos mums ir vajadzīgāki vēl drosmīgāki Eiropas lēmumi, nevis kaut kādi
Bet tagad, tā kā jā, kopā ar Donaldu Tusku diezgan bieži pārunājam, kā mēs varam vēl vairāk efektivizēt Eiropas sistēmu. Viņš vairāk ir ienesis tādus savus priekšlikumus, viņš varbūt neprasa gluži pārskatīt, un arī es noteikti piedāvāšu tā kā savus priekšlikumus. Mums ir gana liela pieredze šajos jautājumos, un, protams, tā situācija dienvidos Eiropā nav gluži tāda, kā ir pie mums, bet tas, ko mēs gribam legālus instrumentus no Eiropas, lai mēs varētu cīnīties ar hibridajiem apdraudējumiem. Faktiski mēs esam kara situācijā ar valstīm, kas karo Ukrainā. Support Ukraine as much as in Ukraine, we have to continue to support Ukraine's peace. Mēs visi lieki nezaudējām laiku, mēs pajokojām katrs par to, ka arī līča valstis teica, ka arī viņiem ir savas dažādas tradīcijas, un izrādās, ka arī Eiropā ir tādas pašas līdzīgas tradīcijas, un kopumā secinājām, ka laikam jau līderu tikšanās neatšķirās ne līča valstīs, ne Eiropā. Tā kā izmantojām jaukto laiku un mazliet viens ar otru vairāk iepazināmies un pajokojām. Paldies, Liels. How to secure their border against instrumentalized immigration.
Einen schönen guten Morgen. Wir werden heute zusammenkommen mit dem ukrainischen Präsidenten und noch einmal sehr intensiv sprechen über die Unterstützung Europas für die Ukraine. Die ist notwendig. Der russische Angriffskrieg hält unverändert an mit großer Brutalität. Und es ist deshalb vor dem dritten Kriegswinter wichtig, dass wir genau das tun, nämlich noch einmal klarstellen, die Ukraine kann sich auf uns verlassen. Das wird auch unterstrichen durch die Beschlüsse, die wir jetzt vorbereitet haben und die Entscheidung, die es möglich machen, dass Europa seinen Teil für die 50 Milliarden Dollar Lohn der G7-Staaten leisten wird. Ein wichtiges Zeichen, ein klares Zeichen an die Ukraine, dass die Solidarität gewährleistet ist und man sich darauf verlassen kann. Ein klares Zeichen an den russischen Präsidenten, dass er nicht darauf spekulieren soll, dass die Unterstützung der Freunde der Ukraine nachlassen wird. Gleichzeitig wird es so sein, dass wir diskutieren über die Lage im Nahen Osten. Nach dem furchtbaren Angriff der Hamas auf Israel ist das immer wichtig, dass wir das auch hier weiter erörtern. Sie kennen meinen Standpunkt. Israel hat jedes Recht, sich gegen die Hamas zu verteidigen und sie auch militärisch zu bekämpfen. Gleichzeitig sind dabei alle Kriterien zu achten, etwa das Völkerrecht. Geht es um humanitäre Hilfe, die nach Gaza kommen muss? Geht es darum, dass der Krieg nicht immer weiter eskaliert? Und es ist ja schlimm, dass der Iran mit Raketen Israel angegriffen hat. Alles das gehört zu den Dingen, die wir hier zu beraten haben. Die Perspektive ist auch klar. Es muss eine Zwei-Staaten-Lösung geben, sodass Israelis und die palästinensische Bevölkerung in Westbank und Gaza friedlich nebeneinander und hoffentlich irgendwann einmal miteinander eine gute Zukunft haben. Und das ist auch, was wir hier zu diskutieren haben. Für mich aber ist klar, dass die Unterstützung Israels auch bedeutet, dass wir immer wieder auch die Verteidigungsfähigkeit Israels sicherstellen, etwa durch Lieferung von militärischen Gütern oder Waffen. Für die Debatte hier spielt auch eine zentrale Rolle die Wettbewerbsfähigkeit Europas. Aus meiner Sicht geht es darum, dass wir das in den Mittelpunkt der Tätigkeit der künftigen Kommission stellen. Es ist offensichtlich, dass Europa Nachholbedarf hat, was Wachstumsperspektiven, Produktivität, technologische Fortschrittlichkeit betrifft. Und deshalb muss die Europäische Union ihren Beitrag dazu leisten, dass das geht. Insbesondere wenn es um industrielle Perspektiven und Wachstum und Sicherheit von Arbeitsplätzen geht. Ich mache keinen Hehl daraus. Ich halte nicht sehr viel von Zollkonflikten. Das führt nicht weiter. Wir kennen die Welthandelsorganisation als Konfliktaustragungsmechanismus. Und es wäre viel wichtiger, dafür Sorge zu tragen, dass die wieder funktioniert, indem zum Beispiel China auf seine Sonderrechte als Entwicklungsland verzichtet, aber andere auch möglich machen, dass die Schiedsgerichtsverfahren der Welthandelsorganisation wieder funktionieren. Und deshalb muss es auch mehr Handelsabkommen geben, damit Europa seine Rolle wahrnehmen kann. Es geht um Industriearbeitsplätze, Produktivität in Europa und in Deutschland. Sie wissen, ich habe dort jetzt sehr genau vorgeschlagen, wie wir uns unterhaken, damit wir um die Arbeitsplätze kämpfen können. Auch ein Thema für die Beratung heute wird die Frage Asyl und Migration sein. Wir haben einen großen Fortschritt erreicht mit dem gemeinsamen europäischen Asylsystem. Auch Maßnahmen, die Einzelne getroffen haben, wie zum Beispiel auch Deutschland mit unseren verstärkten Grenzkontrollen, haben zu einem erheblichen Rückgang der irregulären Migration geführt und auch dazu, dass die Rückführung besser gelingen als in der Vergangenheit. Und da gilt es jetzt weiter zu arbeiten. Ich mache kein Hehl daraus, dass es für mich wichtig ist, dass diese Verständigung über das gemeinsame europäische Asylsystem jetzt nicht nur allmählich umgesetzt wird, sondern forciert. Wir werden in Deutschland die dazu notwendigen Gesetze sehr schnell dem Deutschen Bundestag zuleiten. Aber es wäre gut, wenn überall in Europa das früher eingeführt werden kann. Das gilt auch wie insgesamt für das, was die Präsidentin der Kommission in ihrem Brief geäußert hat, für andere Maßnahmen, die Effizienz steigern, etwa die Rückführungsrichtlinie, die jetzt auf der Tagesordnung steht und die wir bald möglichst auch Gesetz werden lassen sollten, damit wir hier vorankommen. Also viele wichtige Themen, die heute zu besprechen sind und auch der genau richtige Zeitpunkt dafür. Sie wissen, dass das Gespräch, das ich vor einer Woche
vor einiger Zeit mit dem ukrainischen Präsidenten hatte und das ich heute ja noch mal mit meinen Kollegen vertiefen kann, auch wichtig ist für die Beratung, die ich morgen in Deutschland haben werde, wenn der amerikanische Präsident mich besucht. Herr Bundeskanzler, was halten Sie von Rückführungszentren in Drittstaaten und wo könnten solche überhaupt entstehen? Deutschland hat ja sehr klare Entscheidungen getroffen. Wir werden die Möglichkeiten, die wir haben, weiter nutzen, um Effizienz zu steigern, etwa im Rahmen effektiver europarechtskonformer Zurückweisung. Auch dieses Konzept werden wir im Rahmen unserer Umsetzung der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems voranbringen. Klar ist, dass Konzepte, die ganz wenige kleine Tropfen darstellen, wenn man die Zahlen anguckt, für ein so großes Land wie Deutschland nicht wirklich die Lösung sind. Denn tatsächlich hatten wir im letzten Jahr über 300.000, die irregulär nach Deutschland gekommen sind. Das ist viel zu viel. Wir sind ganz klar, wir brauchen ein System, das die Zukunftsfähigkeit unserer Volkswirtschaft ermöglicht, indem wir Zuwanderung möglich machen von Fachkräften und Arbeitskräften. Das haben wir mit unseren Gesetzen möglich gemacht. Wir müssen Schutz denen gewähren, die Schutz brauchen. Und das werden wir auch immer tun und nicht zur Disposition stellen. Aber es kann nicht jeder kommen. Wir müssen uns nach unseren Regeln aussuchen können, wer kommt. Und das haben wir mit den Präzisierungen getan. Die Reduzierung der irregulären Migration ist die Voraussetzung für die Offenheit, die wir brauchen, auch für Arbeitskräftezuwanderung. Und das entspricht genau dem Konsens, den die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hierzulande haben. Aber mal da 1.000, mal da 2.000 ist zu wenig, wenn man von 300.000 runterkommen will. Da sind wir allerdings erfolgreich und haben es jetzt geschafft, erhebliche Reduzierung zu erreichen. Deutschland hat in den letzten Monaten fast 50% weniger Asylgesuche als ein Jahr davor. Und auch die Rückführungen sind vorangegangen. Anpacken ist wahrscheinlich das Beste, statt nichts tun und dann sich was ausdenken. Über Rückführungen wird ja schon lange diskutiert. Was wird diesmal bei den Diskussionen wirklich neu sein und es erwarten, dass sich die Migration konkret werden? Heute wird diskutiert werden. Das, glaube ich, ist so. Wir werden darüber auch immer wieder sprechen, auch bei dem nächsten Rat. Da gehe ich fest von aus. Eins ist ganz klar, wenn jetzt das gemeinsame europäische Asylsystem schneller umgesetzt wird, wenn wir bei der Effizienz, zum Beispiel im Hinblick auf die Rückführungsrichtlinie vorankommen, dann hilft das schon. Wenn alle gemeinsam die Regeln, die wir haben, beachten, wären wir schon viel weiter. Das ist ja das Thema, das ich auch als deutscher Bundeskanzler ganz stark betonen muss. Deutschland ist das größte europäische Land mit der größten Bevölkerung im Zentrum Europas und mit Schengen, mit der Bewegungsfreiheit, mit der Freizügigkeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer innerhalb Europas sind die Grenzkontrollen eigentlich gewandert an die Außengrenzen der Europäischen Union. Das muss dann aber auch funktionieren, so wie es innerhalb Deutschlands ja gut funktioniert und wo Solidarität zwischen den 16 Ländern das Prinzip ist, mit dem wir den Herausforderungen begegnen. Das muss für die 27 Staaten in Europa auch gelten. Und genau darum geht es ja mit dem gemeinsamen europäischen Asylsystem, das ein großer Erfolg ist der von mir geführten Bundesregierung. Denn wir haben nach vielen, vielen Jahren der Debatte endlich geschafft, dass Europa erkennt, dass diese Sache nicht jeder einzeln gegen die anderen lösen kann, sondern dass es, wenn man ein so großer Raum ist, mit einer gemeinsamen Außengrenze auch nur gemeinsam geht. Übrigens, der Grenzschutz an den Außengrenzen ist selbstverständlich eine Sache, wo wir auch gemeinsam dafür sorgen müssen, dass das effizient und gut funktioniert. Was passiert, wenn Mr. Orban das Veto? Wir haben ja hier eine Entscheidung vorbereitet, die es möglich macht, dass wir unseren europäischen Teil auf alle Fälle gewährleisten können. Wir haben eine Gesetzgebung vorbereitet, die es möglich macht, dass wir bis zu 35 Milliarden Euro, also etwas mehr Dollar, zur Verfügung stellen können, damit die Ukraine weiß, sie hat das Geld zur Verfügung, um sich zu verteidigen. Und das ist fiskalisch abgesichert. Das ist eingebettet in die 50 Milliarden Dollar Gesamtinitiative. Und der europäische Anteil kann sinken, wenn die anderen ihren entsprechenden Anteil auch gewährleisten.
sodass wir jetzt einen Rahmen haben, dass wir in diesem Jahr und ganz zügig die Entscheidung fertig bekommen. Und klar ist, Europa leistet seinen Anteil. Und wenn die anderen noch dazukommen, wonach alles aussieht, dann wird es auch insgesamt diese große Summe werden. Eine Frage noch zum Siegesplan. Es ist für uns klar, dass Straftäter zurückgeführt werden müssen. Wir haben einen Flug nach Afghanistan organisiert. Es wird weitere geben. Und selbstverständlich können Straftäter aus dem Land nicht in Deutschland bleiben. Auch da werden wir uns unverändert darum bemühen, die Rückführung von Straftätern auch zu gewährleisten. Aber da ist das, was Sie gefragt haben, nicht die Voraussetzung für. Herr Bundeskanzler, eine Frage zum Siegesplan. Meine Frage richtet sich auch an den Siegesplan. Das, was zuletzt gefordert wurde, wurde schon mehrfach auch abgelehnt. Was soll sich durch diesen Siegesplan jetzt konkret ändern? Es ist wichtig, dass wir jetzt mit dem ukrainischen Präsidenten gemeinsam sprechen. Ich selber habe das ja sehr ausführlich und nur zu zweit wiederholt in den letzten Wochen und Monaten getan. Mich mit ihm sehr, sehr oft getroffen. Sie kennen die Haltung Deutschlands in den Fragen, die da berührt sind. Daran wird sich auch nichts ändern. Aber ich will sehr klar sagen, dass das Wichtigste ja ist, dass wir die Solidarität organisieren und darüber sprechen, was geht. Und da steht im Mittelpunkt, dass wir die Mittel bereitstellen, damit die Ukraine sich selbst verteidigen kann. Und ansonsten gibt es strategische Fragen zu diskutieren. Sie wissen, welche Entscheidung ich getroffen habe, und an denen wird sich auch nichts ändern. Schönen Dank.
We have three main topics from Estonian side. The first one is obviously war in Ukraine. Estonia has pledged to help Ukraine with 0.25% of our GDP for years to come. And from our side, this war is also fought for Europe's freedom and values. Secondly, probably the winter and coming winter will be very harsh in Ukraine. Everybody can understand that Russia has systematically and deliberately bombed. Russia has bombed different energy infrastructure in Ukraine, also heating infrastructure and so on. So Europe has the opportunity to help with energy exports, with goods, with money, to support the Ukraine in coming winter to live over. Secondly, second biggest topic for us is probably economy in this council and next council to come, the competitiveness and the opportunities for the future, because Europe as a single market should be as whole in a competition with China and the United States, and also inside we should see the opportunities, simplifying the procedures, having more automated procedures, less bureaucracy and so on. We should mean business, because if we want to have good things in Europe, usually security and prosperity go very well together. And the third one is the migration. Estonia and probably Baltics and Nordics have seen Russia increasing its activities, using migration as a weapon. So we must step up and to ensure that our borders holds, and we also treat this as hybrid activity from Russia. So have a good day. Thank you. Yeah. First of all, on Ukraine, very good news that President Zelensky is here as we enter the 1,000th day of war. We welcome his peace plan. It is a peace with integrity, peace with justice, peace with dignity, and that is what we will be discussing both in the Council and when President Zelensky comes to the Parliament in a couple of hours. No doubt, of course, migration will dominate our debates, has already for quite a few weeks and months so far. Position of the Parliament is that let's implement the Migration Pact. This was a big decision we took in April. Let's understand that there are gaps. We haven't moved on returns. We need to make sure that the implementation is effective, and let's also look at possibilities to understand the position and situation that individual member states find themselves in within the parameters of our values and international law. Finally, on the Middle East, I will once again reiterate the Parliament's demands for a ceasefire, for de-escalation, for the release of hostages. We have to work out a way to stop the bloodshed, and it is more than time for us to do that. Thank you very much.
The Council will discuss about Ukraine and in the Middle East, on Georgia and Venezuela, which are the four issues that matter from the point of view of external relations. In Ukraine, we will have President Zelensky explaining his victory plan. For us, in a practical point of view, victory plan is important. We have to make the link between the victory plan and the peace plan. To win the war and to win the peace, both things have to go together. That's why we have to support Ukraine not only from the military point of view, but also from the civilian point of view, in order to make this country to continue working. Electricity. No country can work without electricity. And 70% of the electricity capacity production has been destroyed. We provide new generators, but the new generators are being destroyed the following days. And we have to stop the cycle of they destroy, we repair. It means more earth support. It means more earth support capacity in order to avoid the electricity system to be completely destroyed. We have to continue supporting Ukraine stronger and quicker. This is an existential war. Russia is an existential threat for Europe, and I hope that member states will continue supporting Ukraine. From my side, we will continue with the training mission, and I hope that finally, before the end of my term, I will get an agreement in order to deblock the payments of the European Peace Facility and to provide more military support to Ukraine. In the Middle East, you know that yesterday we had the meeting with the Gulf Cooperation countries. It was a very interesting meeting, a very lively debate on the situation in the Middle East. You could imagine different points of views about what's happening there. What's happening there is a catastrophe, a chronification of a humanitarian crisis. 18,000 children's orphans. 20% of the Lebanese population has to leave. 400,000 children have to leave their houses in Lebanon alone. Another attack to UNIFIL. I hope the Council will strongly condemn the attacks of the Israeli forces against UNIFIL. What do we see is the chronification of the humanitarian crisis. Yes, the U.S. has been saying to Israel that they have to improve humanitarian support to Gaza, but they gave 1 month delay. 1 month delay at the current pace of people being killed, it's too many people. I hope that the Council will take seriously the situation of the United Nations. The United Nations are being attacked in all fronts by the Israeli government. Guterres being considered an anti-Semitic, UNRWA being considered a terrorist organization and being banned of acting inside the Israeli territory, United Nations troops being attacked and saying, go, you have nothing to do. All the United Nations system is being attacked. We cannot afford. UNIFIL has a duty. Their soldiers are at risk. But member states decided that their troops will remain. And they will remain because they have a work to do. And maybe the mission of UNIFIL has to be reviewed in order to face the current circumstances. On Georgia, there is a clear democratic backsliding. The next election will be the moment of truth, and the Georgian people will have to decide which way they want to go, towards Europe or getting apart from Europe. This is for us an important moment, and for the Georgian still more, because it's the future of the country which is at stake. Now on Venezuela. In Venezuela, the repression continues. The leaders of the opposition had to be in exile or hidden. And 2,000 people have been imprisoned. The harassment against opposition continues.
The European Union has to be ready to use all our toolbox, all our diplomatic capacity, all measures in order to support the people of Venezuela on their democratic fight. The Council will discuss about it, but be sure that we will take all the measures needed. We are ready to take all the measures needed in order to support the democracy in Venezuela. From now until the moment in which Maduro will take the presidency officially, and we will insist on saying that no recognition without verification. If there is no verification of the electoral results, no recognition. Maduro will not be recognized as a democratically elected president if there is no verification of the results, and by the time being, there is none. Thank you. Immigration will be one of the topics today.
Good morning, everyone. It's always a pleasure and an honor to welcome the President of Ukraine here in Brussels. In a few minutes, we'll have the occasion to have an exchange of views following the presentation by you, dear President, of the victory plan. I have two messages for the people of Ukraine and for you, dear President. The first message, the EU, we are on your side for as long as it takes and whatever it takes. We know that you need more support, more military support and more financial support. No, this is urgent, this is needed, and we will have a good discussion to see how we can speed up, how we can make more efforts for more immediate support for the people of Ukraine from a military point of view, from a financial point of view. And my second point is very clear. Your destiny, the future of Ukraine, is within the EU. And last month we have made a lot of progress on both sides. I commend your personal leadership. I commend the way you and your team and the political landscape within the country you are implementing the reforms that are needed. We do not underestimate the momentum. We can see the difficulties at the geopolitical level. Winter is coming. There are a lot going on everywhere across the world, and more than ever, we need a clear message without any ambiguity, and your presence here sends a very powerful political message without any ambiguity. We are on the same side, we share the same dreams, we share the same values. We are impressed by the bravery, by the courage of the people of Ukraine. By your personal bravery, you can count on the EU. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Dear Charles, thank you first of all for invitation. Good morning to everybody. Thank you for invitation and this possibility to join the Council and speak with leaders. And of course, for me, it's very important to share our victory plan with all the leaders who helped us. With your leadership from the very beginning of full-scale war, and with some no's which will be out of press. Of course, I want to speak about this 35 billions from 50 billions of Russian assets, the decision during G7, and now the finding right mechanism for getting this money as quick as possible to us. I said very openly now with the President that when we had very big gap, long months without military support, really our interior production of drones and electronic systems of electronic warfare helped a lot. And we need money for this, and partly this money from Russian assets we need very much to use for our interior production. So as soon as possible we want to get some money for this, and of course helping our people with housing and etc. who lost their houses. So that's important questions, military and financial support, as President said. And of course winter is coming, and for us it's always dangerous. Winter is coming, so we have to prepare. We did our homework, we did a lot of things, but we need some urgent air defense things. I don't want now to go further with details about it. So thanks so much. That's why I'm here. Thank you very much. Thank you. Thank you. President Zelensky, critics of your victory plan say that it only talks about what the Allies can do for Ukraine and not what Ukraine can do itself. What do you say to that? What about this victory plan? First of all, it's not about somebody. We did it not for critics or not critics. We did it. By the way, I heard a lot of critics at the very beginning of the war, how it can finish and when and what will be and etc. But you see, now we are not in the capital, and around us we are now in Brussels, and around us are partners and friends. Not like it was at the very beginning of war. Then we've been in the capital, and around us been only Russian forces. So a lot of people share a lot of their ideas, analytics, and etc. Thanks them very much. But what is now our plan? Our plan is to strengthen Ukraine, to be strong and be ready to diplomacy, anything, to be very strong. And it's great, I think, that this plan doesn't depend on Russian will, only on the will of our partners.
And I think this gives opportunity to make this plan real. And one additional element, I think this is very important, that the plan of Ukraine is very clear about what they need in Ukraine. And on our side, the partners of Ukraine, we have to be consistent. And the words, this is good, but not enough. What is needed, this is more military equipment, more technologies, so that the Ukraine are in a position to defend itself against this terrible and blatant violation of the international law. The biggest work. What about what have our people to do? Yeah, you said our people already do the biggest and the hardest work in the world. They're defending not only Ukraine, the freedom of Europe. Please, you. From EU leaders, the decision, political decision, about 35 billion. It's now. And it depends only on unity of EU leaders. If somebody can not to block this decision, I think it will help. So this is the first one, and I think that the leaders can do it. But Mr. Zelensky, so many points of your victory plan have been rejected in the past already. Why should this change right now? Not so many points of this, because there are some secret documents, yes, and some very important sensitive points. Yes, we asked about some of them earlier, you're right, about, for example, how to take off all the permission and give us possibility to use long-distance weapon. Yes, everybody been against it. Then we began to produce our interior possibilities, and then mostly partners began to think about it, how to provide. Now we need to move some partners forward, and I think only with the unity in EU we can move, and can move not only EU leaders, we can move other leaders. Thank you. Thank you so much.
I would like to invite you to take your seats, please. And at the same time, we will invite the press to leave the room so that we can start our meeting, please. Frédéric, qu'est-ce que tu es Björn fait donc? Well, dear colleagues, I would like to welcome you and to welcome you, dear President Vladimir Zelensky. But before we start our meeting, I would like to welcome two newcomers. This is the first European Council meeting for Dirk Schoof. Welcome. And this is also the first European Council meeting for Kristen Michel. Welcome, Kristen. I would like also to welcome back Robert Fico. It's good to have you with us, Robert. Okay, I propose we start our meeting with the first session, and this is an extraordinary session because we have once again the occasion to have you, dear Vladimir Zelensky, here in Brussels in person for our meeting. Just a few words on my side. This is a very important momentum. In all of us, we can see what are the difficulties and challenges at the world level, at the international level. Yesterday, we have had this important meeting with the Gulf countries, for instance, and we can see that there are a lot of complex challenges ahead of us. And we all know how it is important to be credible, to be determined, and to support Ukraine
as much as we can, whatever it takes, to be very clear about the importance of this support for Ukraine. And once again, I would like to tell you, dear President Zelensky, that we are really impressed by the bravery of your people, by your courage. And I repeat again that we all know that you fight and your people are fighting for our common dreams, for our common values, for our common principles. And I have the impression that today there are two very important messages from a political point of view. First, you need more concrete support, more financial support, more military support, and you have the occasion to discuss in concrete terms what we can do. And you know that there is a proposal on the table in the follow-up of the G7 meeting we had in June, the idea that we have to unblock a package of $50 billion as soon as possible, and it has to be tangible, it has to be concrete. And point two, we made an important decision in this European Council a certain time ago when we decided to grant the candidate status to Ukraine. And since then, you made a lot of progress by implementing reforms that are needed, and you have to continue to work together so that you come closer to the EU, because we are convinced that your future and the future of Ukraine is within the European Union's family. These are two important elements I wanted to share with all of you. And finally, probably the main topic, the victory plan. Yesterday you had the occasion to present in the parliament in Ukraine the victory plan. You had also the occasion the last days and weeks to talk with some of us about this victory plan, and today we have one more occasion to go more into the details, to see what are your proposals, and following your presentation there will be an exchange of views that I'm certain will help us to make the decisions that we need to make our support more concrete, more operational and more tangible. Well, these were a few words I wanted to share in introduction, and now it's my pleasure to pass the floor to you. Dear Vladimir, welcome, please. You have the floor. Thank you very much, Charles, Mr. President, dear leaders. Thank you very much for invitation. Glad to welcome all of you, and grateful for this special meeting. This is a great opportunity to present and discuss the strategy to force Russia into real diplomacy. First of all, I want to thank all of you leaders, and thank to your people, your countries, for your big support. Your unity is also a weapon, and it's a weapon that means one thing for all of us: safety. Together we have saved thousands of Ukrainian lives and proven that war in Europe will not benefit the aggressor. Together we must stop this war, and together we must ensure that the conditions for the kind of peace we need, Ukrainians, your nations and all of Europe. And let me remind to all of you, this summer we held the, I think, successful peace summit. More than 100 countries and international organizations have supported it, and it's a clear path to restoring a just peace based on the UN Charter. We must hold a second peace summit that will put an end to the war, and we are preparing peace formula framework that includes all the aspects of peace restoration. There were already 4 meetings on peace formula points, and today the 5th one is taking place. I am grateful to France for hosting today's meeting. It's nuclear security, and in November we will come up with full-fledged document based on the peace formula, all the 10 points, and we'll share it for all, including Russians at the peace summit. But how we all can make Russia ready for real diplomacy and force it to just peace? That is the real question. This is what the victory plan provides the answer for. Our people in Ukraine are doing everything they can to defend our state and independence. And I am proud of our soldiers who are holding the front under incredibly difficult, tough conditions. They need more strength because Putin is preparing his own reinforcements to continue the war, not end it. Of course, Putin wants to match your country's ammunition production by next year. And he's getting help from North Korea with shells, equipment,
now even people. And plus Iran. Unfortunately, we are receiving signal that China is still actively helping Russia drag out this war. And we have clear intelligence data. We need to strengthen now. The victory plan is designed for this moment, and I urge all of you to help make it happen. If we start now and follow the victory plan, we can end this war no later than next year. Dear friends, I presented the victory plan to our parliament, our people, and I have their support. And I think it's so important to have unity in our country. The goal of the plan is that it strengthens not only Ukraine, but also our entire community, the Euro-Atlantic community. You all know Russia's psychology, and I think some of them know very well. Russia will resort to diplomacy only when it sees that it cannot achieve anything by force. This is the plan. This is exactly what's needed. And we must create the right conditions to end this war. First point of the plan, alliance. Ukraine is a democratic nation that have proven it can defend the Euro-Atlantic region and our shared way of life. And for decades, Russia has used the geopolitical uncertainty caused by Ukraine not being in NATO. Now, the fact of an immediate invitation to Ukraine to join NATO would be decisive. Of course, membership would follow later. Putin just must see that his geopolitical calculations are worthless. And an invitation now with membership later will have no political cost. It's a strong decision that requires nothing but determination. Moreover, yesterday in our parliament I said that the invitation now symbolizes much more than just NATO, and it's true. Determination on NATO for Ukraine also means the inevitability of European integration for Ukraine and the undeniable path of democracy in Ukraine. Invitation will strengthen our diplomatic stance. And this will be one of the main arguments to stop the war. Second point, defense. We must continue to apply pressure on Russia on the battlefield. And it's realistic to maintain positions on the front within Ukrainian territory while also bringing the war back into Russia so that Russians can feel what war is like and begin to hate Putin for it. This is the pressure too. We have a clear list of weapons that can make this possible. And with Kursk operation, we have shown that Putin does not have enough strength to hold on when we really apply pressure. So that's why we need to equip our brigades, lift all limitations, invest in Ukrainian defense industrial base and co-produce, and saturate Ukraine with air defense as soon as possible. Third point, real pressure. We propose placing on Ukrainian land a deterrence package that would either force Russia to participate in real peace negotiations or allow for the destruction of their military targets. It's the peace through threats approach for this point. And it's about the appropriate missile package. And we have provided all the details to our partners who can make this happen. These are the United States, the United Kingdom, France, Italy, Germany, and of course, we want to share with all the leaders who is ready to support in this case. Putin should respect our strengths, not have the free world tremble at his threats. And we can use the deterrence package only if Russia does not stop the war. Fourth, Ukraine has critical resources worth trillions of dollars, and Russia wants to take them. And this includes titanium, uranium, lithium, graphite, manganese, and much more that should not fall into Russia's hands, nor into the hands of its allies. Enemies of the free world must not gain any advantage in the global competition. Ukraine proposes to key partners, the EU, the United States, and our mutual global partners to make
a special agreement on protecting Ukraine's critical resources, joint investment, and directing the relevant economic potential for our shared growth. And this agreement must include sanctions strong enough so that Russia cannot outplay us. And fifth, after this war, we will have hundreds of thousands of soldiers with modern combat experience equipped. And we propose supporting your strengths with ours by replacing some of American contingents with our soldiers, especially in Europe or where we agree to, allowing the US to do more in its priority regions in the Pacific or anyway. But for this we need to win, of course. Dear leaders, we are ready to put the victory plan on your table and are counting on your support. Ukraine is ready for real diplomacy, but for it we must be strong. Forcefully imposed truce instead of fair peace never provided security. Nobody is happy when the war is brought back. And our unity, pressure on Russia and strengthening Ukraine are the keys to ending this war in a way that prevents Russia from starting it again. The victory plan is a bridge to a successful second peace summit. You can help make this a reality. And this will protect not only Ukraine but also Baltic states and Nordics and Poland, Balkans, other regions, other partners which are in Russian sights. At the same time, please don't ease the pressure of sanctions on Russia. It truly helps. And we appreciate the joint work with you on developing defense production. Thank you. Investment and joining manufacturing are really needed. Ukraine is grateful for all forms of your support for our resilience, and this includes support for our energy sector ahead of winter, and for our people, especially the financial assistance that helps us meet the basic needs of Ukrainians. And your political decision on 35 billion euros for Ukraine as part of the G7's resolution on $50 billion from Russia assets is extremely important and is needed as soon as possible. Russia must pay and be held accountable for the destruction it has caused. Together we can and must bring peace closer, and thank you very much for invitation. Again, Mr. President, thank you for attention. And today I want to thank personally Charles Michel for his leadership during all these years of presidentship, and thanks for all the decisions you made, dear partners, dear friends. Thank you. Slava Ukraini. Thank you. Thank you. Now I would like to leave the floor to Mette Frederiksen.
Hello, ladies and gentlemen. Thank you for coming here. We will have a rather short Q&A session following President's address to the EU Co. We've heard some statements and speeches, so we can go straight to Q&As. Please, those that I give the floor, please rise up and name your media. Reuters, right? Please. This aisle. Okay. I can't hear you. No, now we do. Please. Thank you very much, President Zelensky. Andrew Gray from Reuters. You have described this as a victory plan. If your partners do not provide everything you're asking for under this plan, does that mean Ukraine faces defeat? Дуже дякую. Чи можу я відповідати українською мовою? Так, є переклад. Please, if it's not difficult for you to use. You have channels with translation here. Okay, thank you so much. Дякую за те, що є можливість сьогодні нам поспілкуватись. Дякую за ваше запитання. Що стосується, наскільки я зрозумів, щодо партнерів, якщо партнери сказали або сказали Сполучені Штати. Якщо партнери відмовлять, так. Якщо партнери відмовлять. Передусім, план перемоги – це документ, який посилює Україну, дає можливість Україні бути сильною. І це не тільки поле бою, безумовно, передусім важливо посилювати наших бійців, але безумовно це посилює геополітично, це визначеність України, тому що перший пункт, наприклад, це invitation to NATO, це визначеність для нашого суспільства. І коли я кажу посилює, іноді люди плутають, вони думають, що тільки про зброю. Ще раз, підкреслюю, під час війни зброя дуже важлива. Але наша зброя найголовніша. І ми це змогли довести з початку війни. Це наші люди. Як можна посилювати людей? Не тільки зброєю, а впевненістю, визначеністю, що буде завтра з ними, що буде з їх країною, що буде з їх містом, селом, що буде з родиною, що буде з їх дітьми. В якій країні вони будуть жити після війни? Вони віддають найдорожче життя рідних, близьких. Де вони будуть жити? Чи будемо ми в НАТО? Це безпекова парасолька. І на сьогодні надійна. А на практиці сьогодні ми бачимо єдина надійна для всіх нас. Тому що буде, якщо наші партнери не нададуть нам пункти або не підтримують план? В плані є і зброя, і посилення invitation, а також є економічне посилення, знов-таки визначеність, що тут будуть інвестиції, що наші ресурси будуть захищені, що вони не діставатимуться Росії або їх союзникам. Це про це. І якщо не дадуть, нам буде дуже складно. І це такий буде privilege from the world to Russia. Слабкість України – це сила для Росії. І я думаю, це буде великою помилкою. Так, ми можемо говорити про те, що, як ми сказали, про те, що invitation to NATO, а також, наприклад, пакет стримування, пакет далекобійної зброї. Ми можемо все це мати превентивно. Тобто це ще не членство в НАТО, так, це invitation, але це ознака, що ми там будемо, що Україна не наодинці. А також із зброєю, із пакетом ракет. Перед тим, як застосовувати цей пакет, завжди є можливість дати сигнал, що давайте зупинимо війну. Зупиняєте війну. А якщо ви не хочете її зупиняти, значить у нас є сила, якою ми спроможні вас зупинити. Here, please, first row TV channel, Inter, Ukraine.
Телеканал Інтер. Маю запитання. Ви у своєму виступі на Єврораді сказали, що план перемоги є таким містком до другого саміту миру. Скажіть, будь ласка, хочу уточнити, чи означає це, що без виконання пунктів плану перемоги, наприклад, без запрошення України до НАТО, не можна буде провести другий саміт миру? Ні, це не так. Це не так. Ми готуємо саміт у будь-якому випадку. Просто питання, коли всі наші партнери хочуть, щоб на другому саміті миру, окрім документа, який підготовлено по всіх пунктах щодо формули, щоб там була Росія. Щоб представники були Росії. На мою думку, Україна має бути там сильною. Але, як сказав ваш колега, тільки що, а що буде, якщо не дадуть? Ми все одно будемо боротися і все одно будемо відстоювати свої інтереси і свої права, але при цьому ми все одно будемо готувати другий саміт. Це різні речі, просто наші позиції на другому саміті, коли там буде все підготовлено і будуть представники Росії, наші позиції будуть, я вважаю, набагато слабкішими. Next question, please. Euronews there at the back. Please stand up. Sorry. I got it, yeah. Thanks, President Zelensky. Can you just tell us, outline the reaction today so far to your victory plan and over the last few weeks? Have you had any encouraging signs regarding how offensive it is and the use of long-range weapons and so on? And also, did you have a chance to meet with Viktor Orban today? Can you tell us a little bit about that meeting and how it went? Thank you. Да. Дуже дякую. По-перше, сьогодні я дякую за запрошення президенту Мішелю. Сьогодні у нас була дуже продуктивна розмова з усіма членами Європейського Союзу, з усіма колегами. 18 з них коментували план перемоги. І я дуже вдячний, що в мене була закрита частина розмови з союзниками. І після нашої дуже відвертої розмови, в принципі, більшість, так, ми починаємо працювати з цим планом, але більшість тих, хто виступав, були повністю на боці підтримки плану перемоги. Я радий, що вони почули від мене деякі деталі. Я радий, що наша команда буде працювати далі. Що стосується деяких членів, серед наших союзників, я до цього почав комунікувати з ними деякі пункти плану перемоги, тому що від їх волі залежить посилення нас такими деякими елементами, які в закритому додатку. Це в більшості своїй відноситься до далекобійної зброї. І тому у мене були зустрічі із президентом Байденом, із прем'єр-міністром Стармером, канцлером Шольцем, президентом Макроном і прем'єр-міністром Мелоні. Це не значить, що вони дуже особливі. Я до всіх союзників ставлюся однаково і дуже вдячний, тому що всі в своєму союзі підтримали наш рух до ЄС і кандидатство, і підтримали нас різними пакетами, різними і фінансовими, і мілітарі, і гуманітарними з початку війни. Але ці країни мають великий вплив на те, щоб посилити нас далекобійною зброєю або ні. І з ними у мене були окремі зустрічі. Я вам так скажу, серед тих країн, з якими я говорив про далекобійну зброю і про застосування, серед тих країн, з якими я говорив саме про це, були і позитивні сигнали дуже. Але ми повинні розуміти, що ці країни хочуть союзу всередині між ними щодо надання можливості Україні застосовувати цю зброю. І ось така дуже непроста ситуація. Я думаю, ви розумієте. І ми б дуже хотіли, щоб Сполучені Штати, як головний донор в
оборони України, щоб вони були позитивні і більш рішучими. Для нас це важливо. З Віктором Орбаном з приводу Віктора Орбана, я його бачив серед всіх інших лідерів. Ми привіталися. Я вважаю, що це вже непогано. Next question, please. Ukrinform, Ukraine news agency. Thank you for the floor. National News Agency of Ukraine, Dmytro Shkurko. If I may ask a question in Ukrainian. Пане президент, ваш план перемоги передбачає економічну складову. Як ця складова була сприйнята нашими партнерами по Євросоюзу, особливо в частині того, що стосується розробки та експлуатації українських сировинних матеріалів? Наскільки такі проекти є вигідними для України і чи не є це своєрідною компенсацією для країн ЄС за вже надану допомогу? Дякую. Це економічний захист. В цілому це економічний захист Європи, і українського ресурсу, і української економіки, і української можливості, куди інвестувати західним партнерам. Захист, тому що якщо Росія окупує, а я говорив що з 2014 року ще починаючи, ви знаєте, що великий басейн вугілля, так, Донбас був окупований, велика кількість шахт були окуповані Російською Федерацією. Ми втратили великий басейн, і це належало по праву Україні. І потім був великий дефіцит. Ми в той час говорили з Польщею вже в час повномасштабної війни, коли, пам'ятаєте, да, була енергетична криза в цілому в Європі. І тоді був дефіцит в Європі із вугіллям тощо. Ми не могли допомогти нашим партнерам через те, що у України у самій почався дефіцит з цим. А тут сьогодні Росія знаходиться до деяких наших корисних копалин в 100 кілометрах. Так, ніхто не дасть їм захопити це, але якщо партнери не будуть нам допомагати, шанси збільшуються. Їх захоплення. А якщо вони захоплять, це вони разом з іншими своїми союзниками, потенційними союзниками. Тому це дуже небезпечно. Це не торгівля чимось. Це повинно бути win-win. Це економічна безпека для України і це економічна безпека для Європи. Євросоюзу, передусім, членом якого Україна має бути. Okay, let's have somebody from this part. Yes, please. Tell us your media. Thanks a lot. Thomas Kutschka, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mr. President, we all know that in order to get an invitation to NATO, you need to convince the US President first and foremost. You've spoken to him about this, so I'd like to know, did you get any hints that he may change his opinion, possibly after the elections, if Kamala Harris wins? And a second question related to this, what do you reply to those skeptics who say that the only bargaining chip Ukraine would have in negotiations with Russia would actually be its NATO membership, since you cannot really trade occupied territory with Russia in the same way. So what's your reply to those arguments? Thank you. Дуже дякую. Передусім, я хотів би вам сказати, що щодо НАТО, я говорив з президентом Байденом, також з Камалою Гарріс і з Дональдом Трампом. Для нас дуже важливо, щоб ми були посилені. І перший крок – це invitation. Але це говорить про те, що в майбутньому ми будемо членами НАТО, розуміючи, що це може статися після війни. Ми не знаємо, коли буде закінчення війни, але я підкреслюю, чим сильніше ми будемо, тим швидше буде дипломатичне рішення щодо закінчення і справедливого миру. НАТО
тематика сенситивна для Сполучених Штатів Америки. Весь цей час вони вважали, що НАТО – це втягування Альянсу у війну. Навіть запрошення для України в НАТО – це начебто такі червоні лінії. А на мою думку, юридично ні, і це несправедливо. Якщо ви дійсно хочете, а не тільки говорите, що Україна буде в НАТО, і що вона дуже важлива для безпеки європейського континенту, то це повинно співпадати з діями. Слова повинні завжди йти разом з діями. І тому invitation, я вважаю, ніякі не червоні лінії. І з ким збивці червоні лінії. Так ось, invitation – це саме превентивний крок. Показати, що не Путін змінює курс всього світу, а навпаки, весь світ готовий змінювати того чи іншого агресора, який починає жити поза світових правил. І тому для мене це питання важливе. І, як я вам сказав, я обговорював з усіма. Я можу вам навести приклад моєї розмови щодо питання НАТО. Сьогодні я просто вже це сказав лідерам. І я думаю, що це зрозумілий приклад. Я говорив з Трампом про НАТО. Тому що в медіа були різні сигнали щодо відношення щодо НАТО, щодо України в НАТО тощо. Я наводив приклад Будапештського меморандуму. Мені здається, це зрозумілий приклад. Україна мала Будапештський меморандум. Там були ядерні держави. Найбільші держави в світі, які мають вплив, які мають ядерну зброю. Серед цих країн, безумовно, були Сполучені Штати Америки, Китай, Росія, Франція. Безумовні великі гравці, які мають ядерний потенціал. Чому з ними умовою було для України віддати ядерну зброю? Дуже великий об'єм, який був у України в той час. Віддати ядерну зброю, і за це цей документ, а значить партнери, які там є, гарантують, що територіальну цілісність і суверенітет незалежній Україні в міжнародно визнаних кордонах на 1991. Так? Так. Ось що було в документі. І якщо Росія порушила цей документ, хоча вона є і була, вибачте, гарантером цього меморандуму, то як можна вірити в цей документ? І як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності і суверенітету? А відповідь дуже проста. Чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працюють. Тобто це не тільки домовленості були України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, в цілому всі ці домовленості не спрацювали. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі? Ні, одна, Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Ні, одна. Хто? Україна. Хто сьогодні воює? Україна. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так. Який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Країні НАТО люди всі живі, слава Богу. І тому ми і обираємо. Ми і обираємо НАТО, не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. І я вважаю, що мене почув
в даному випадку Дональд Трамп почув, що він сказав у вас справедливі аргументи. Мені здається, це важливо. Що війна ця йде давно, що Путін це робить давно, захоплюючи нас. Він спочатку енергетичну незалежність нашу поламав, а потім вже і територіальну цілісність. Тобто це давно. Вплив на всі державні інституції в Україні були Російською Федерацією. Візьміть деталі наших розвиток, нашої служби безпеки. В усіх правоохоронних органах України були представники Російської Федерації. Це і є втрата суверенітету, а потім вже території, завдяки повномасштабному вторгненню. Дякую. We'll have a couple of more questions. Please, Norman, Wall Street Journal. Thanks a lot. Lawrence Norman, Wall Street Journal. Let me, if I may, President Zelensky, ask you about what you just said. J.D. Vance has said, no NATO for Ukraine. J.D. Vance has said, freeze the conflict, no NATO. Are you saying that you heard from President Trump that he is open to NATO membership, or is that taking it a little too far? And if I may ask you a second question, can you confirm that Ukraine believes there are 10,000 North Koreans in training in Russia that could enter the war in Ukraine? Thank you. Yeah, thank you so much for your question. First of all, I don't want to go further to our dialogue between me and Donald Trump, because it was between me and Donald Trump. And nobody gave me any words and etc. That's been exactly what I said. We spoke about it. We spoke about NATO, and I said my arguments, and he said that, yes, he agreed with my arguments. It means only that I said. It meant what it means. Then I didn't speak with Mr. Vance. I never saw him, and about North Korean soldiers, you asked me, yes? So, first of all, we have information from our intelligence. That's really, I think, big problem that some officers of North Korean army is already on a temporary occupied Ukrainian territory from the side of Russian enemies. So they joined it to Russian army. Then, I don't know the number of them, but from intelligence I know that Russia is counting, because of gap in mobilization, because of lots of losses, Russian losses, and Putin is afraid of mobilization very much, because social opinion is against, his social opinion is against of mobilization. That's why he is trying to involve other participants of this war. That's why from intelligence I have that they are preparing 10,000 of soldiers, different soldiers, land forces, I mean this other technical personnel and etc. So it's like in every brigade, soldiers understand. So in brigade you don't have only land forces, not only soldiers who are on the front line. You have a lot of different specialists. Yes. So we know about 10,000 soldiers of North Korea that they are preparing to fight against us. This is really urgent thing, which I spoke about it with the United States. I spoke about it now just with all the leaders, and I said that the first example, when the second officially, when the second country joining to Russia and involving to this war Russia against Ukraine. Because Iran, they gave, drones, licenses to produce these drones and missiles, yes, but not people.
not officially, yes? And here we see this first step in this war, and this is the first step to a world war. Of course, it's understandable. Okay, one last question. I'm sorry, I don't know all of you. Do we have some people from European news agencies like EFA, DPA, France Press? Yes, please. Yes. Thanks a lot. Marek Majewski, German Press Agency, DPA. Mr. President, key points of your victory plans include, as we already talked about it, swift invitation to NATO and the use of Western weapons against targets in Russia. With German Chancellor Olaf Scholz at the table, you have someone who is preventing both issues, or holding back both issues. Is Germany, together with the USA, preventing Ukraine from being able to defeat Russia, and how do you try to change his mind? Thank you. Sorry, it was very loud. You said that Chancellor is against two decisions. What I didn't hear. What they say? First is the invitation, and then the use of weapons, of Western weapons against targets in Russia. Yeah. Okay. So we had a lot of different conversations with Olaf and with other partners who really has these possibilities to help us with long distance, yes, long range. So first of all, I mean, for today, Ukraine used on the territory of Crimea long distance weapon. We used it and we had success. Really destroyed, how many? 20? For today, how many? 20? 23, yes, for today. 23 enemy ships. Yeah? Huge result. We use different weapons. First of all, our own Ukrainian production, long-distance weapon. Second, UK, Storm Shadows and Scalps of France. Yes? That's what we used. We never used Germany long-distance weapon. Why? Because they never provided to us. That's why I don't discuss with Olaf to use or not to use. I have to do the step back. We need his long-distance weapon. This is first. I respect his opinion. It's his right to agree or not to agree. But he can't recommend us to attack or not attack because he never provided. I think he can give us and say, you see, but not give permission, but give us, but not give permission to use, but give us and demonstrate the will of support and say, of course, okay, so we began to support Ukraine with a third point, and Germany is supporting the third point of the victory plan, but provincially, so we give these possibilities to Ukraine, but not give permission before Russia will say that they are ready to stop this war or not. That's it. Then, I think that's all, yes? Your question is, that's all? About invitation. He never said no, and never said yes. So we are in the process. I think so we will work on it. Thank you. Thank you, dear colleagues. That's all what we have time for. Thank you. You understood that enough. Okay. Bye-bye.